kahapitami, our menu for today is pork sisig. So tara, umpisa na natin itong menung pork sisig. Okay, first guys, iprito natin tong pork liempo natin. Ayan, para maging crispy. Dito. Okay guys, so na-fry na natin yung ating pork liempo. So while waiting it to cool down, so gawin na natin yung ating chicken liver para dun sa ating sisig. So we will just boil our chicken liver until cook. Dapat yung hindi overcook, dapat yung malambot-lambot pa rin siya. Kasi mamaya imamash natin yung ating chicken liver. So, konting water lang, din yung liver. Tapos, bali-baligtad lang natin saglit. Then, in a bit, 2 minutes, 3 minutes, luto na to. And guys, so, luto na yung ating chicken liver. Transfer na natin siya sa small container na ganito. Okay, then, mash natin yung ating liver. Hanggang durog na durog yung ating liver. Okay guys, until na ganito na yung itsura ng ating chicken liver. So, set aside na natin siya pag ganyan na yung texture niya. Okay? So now, pwede na natin hiwain yung ating crispy pork liempo. Okay, now guys, na nahiwa na natin lahat ng ating pork liempo, i-mix na natin ang ating sisig dito. So first, lagyan natin ng oil. Lagay natin yung ating garlic and butter. Then, lagay na natin yung ating sliced onion. So, pwede nyo gamitin yung red onion or white onion. Then, pigaan natin siya ng lemon. Okay, now, lagay na natin yung ating slice na pork crispy liempo. Add tayo ng ating soy sauce. Add natin yung ating chicken liver.
Now, add tayo ng ating pepper. Then, mix well. Then, lastly guys, add natin yung ating chili. So, optional to, dun sa mga ayaw na maanghang. Pwede naman wag nyo lagyan. So, tayo, lalagyan natin ng extra chili. So, ready na yan to guys. So, serve na natin. Here's our crispy sisig guys. So, chibugan na. Happy tummy! Let's start our crispy pork sisig mukbang.